Eastleigh. It is located in the eastern part of the central business district. It is a business hub to many investors and entrepreneurs. It is also home to over 300,000 people. It is known for its business prowess as well as poor infrastructure. Before Eastleigh, the Gikomba market was the leading business hub in Kenya, but with the Somali community investing heavily in Eastleigh, the small town developed to be one of the largest business hub and a residential area in Kenya. Mimi majina naitwa Frank Hussein. I'm an elder in California Estate, and I've been here for quite some time. To begin with, there were very few Somalis in Eastleigh, and they were mainly located in what is now Section 3 area. After independence, most of the Asians decided to go and settle in Britain. They were the main occupants of Eastleigh at that time. And when they moved out, the Kikuyus mainly bought the houses that were here in Eastleigh. The moment the Somalis came in after the president of Somalia was deposed, they started buying the properties in Eastleigh. And I think at that time, to my mind, what triggered them to more or less take over the whole of Eastleigh, there used to be a lot of bars around. Now, in conformity with the Islamic laws, it was not conducive. So they started buying the entire houses that were there. So slowly, within a period of about 10 years, they had taken over all the houses in Eastleigh. And they started a business along what used to be Garissa Lodge. Eastleigh now, a small town, has its share of challenges. With the rapid growth in terms of its infrastructure and population, a new threat came in: insecurity. The Somalis that were abroad, mainly in the US, who were sent back to their homeland, did not go to Somalia. Mogadishu was unsettable. So they settled in Nairobi, and they came up with the ideas of gangs now. This is why we had gangs like Superpower. And recently there was Karzo, which means it's a slang for cousins. Now this is when it's normally the Superpowers were just a gang that imitated the likes of Mungiki, both as a protective gang, distorting other people, mainly Somali. The gangs were not particularly interested in what they call Nywele Ngumu. So this was purely the Somali affair. But with the coming of the Karzo now, which included Kenyan youth, they shifted the tactics they were using. They would, for instance, supervise brothels. People would come to Nairobi for sex holiday from abroad. Girls would be brought in from Mandera, Garissa, Moyale, places like that. Mainly very young girls. So these gangs started operating that kind of business. And it's still ongoing. It's just that it's gone underground. The OCPD Kamkunji Sub-County, Francis Kamau, tells us the police service ensured security by putting tight measures to ensure eradication of criminal gangs. He also tells us that the police set up night and day patrols, as well as lockups, especially in hotspot areas. If you have been a follower of trending stories, you will have already heard of the name Ahmed Rashid, the police officer who shot two alleged criminals
Jamal Mohammed and Mohammed Dahir in broad daylight and in cold blood, which raised questions on how police officers deal with suspected criminals. According to the OCPD, Rashid's actions could have been determined by individual justifiable circumstance. We meet Yusuf Omar, who was a boda rider in Eastleigh. Mimi naitwa Yusuf Omar na nilianza nikiwa M3. Before kwa M3 nilikuwa wadhi Gikomba. Nikatoka Gikomba, before niingie Gikomba nilikuwa industrial area. Nikiwa kijana tu nenda kupiga mboka, ndio nifungukia akili. So kutoka kwa M3 ndio niliruka kwa motorbike. He narrates to us how he got into an accident during the COVID period while engaging in running battles with the police. So mimi ilini affect 2020 time ya corona na kafi. Na sasa hiyo gava ilikuwa inapona na sisi sana kutushikashi. Ni saa 3 lakini unakuta mazee viboko nini, sasa kila mtu asenkeni lazima akimbilia maisha yake. Umefunga kazi. Mchana ukiingia unapata watu wa bike ni wengi, hata hakuna dom unapata. Sina bidii unajisqueeze hadi masaa. So hiyo time tukihepa tulikuwa tunafukuzishio na masanse hapa. Ndio mimi niende home moja. Sikufika mbali. Pia kupanda ile kumbuka kuna mapolisi. Si mimi peke yangu nishaianguka, lakini mimi ile accident niliipata, nilijipata kama nilikuja nimeokotoka kwa barabara. The accident has left his right hand dysfunctional and he can no longer ride a boda. Nilikuwa boy strong, handsome, kila mtu anani admire, nilikuwa admirable everywhere. So but accident yenyewe nilipata, nilidunda na side moja. Mimi kujipata gahosi, mkono mmoja ilikuwa haifanyi. Umenipata, na mali nimetoka nilikuwa mali poa. Sasa hiyo mkono ikanidrag nyuma. Nikienda kuangalia account yangu kana kumbe nilikuwa na do, lakini hiyo do yote expire kwa mkono. Yusuf tells us how his friends came into his rescue by opening him a business so that he can make ends meet. Nimekaa 2 years kwa giza. 2 good years sasa ndio nimeanza hata mboka nimefunguliwa na mabeste. Nimepata nguvu naweza walk, sikuwa naweza hata kuwalk. Nilikuwa mthin, sasa nimeongeza at least 6 kg after losing 13 kg. Nimepata sasa 6 kg nimeadd na daily niko hapa, watu wa society hapa uniona wanaona kijana alitoboa. He narrates to us how police officers harass the boda riders, hindering them from earning a living. Kuna polisi na kuna kanjo, city council. Unaona? Sasa unashindwa ni nani polisi kati ya watu wawili. Juu kanjo mpaka anakupiga pingu. Usanzie mpaka anakupiga pingu. Wewe unashindwa unastandia wapi? Mimi nimeamka asubuhi kuanza kazi. Nimehanga saa 2 lakini usanzie anataka saa 5 ndo aniachilie. Umenipata? He tells us how the youth, especially boda riders, find it hard to earn a living, making them opt into joining and forming criminal gangs. Huyo kijana ukimnyang'anya hiyo bike, jioni ataenda anyonge mtu pale. Tukaanza kusema gava haina insecurity. Mawezi wanaweza kuwa napigania pale, lakini polisi akimbilii pale. Yeye anataka kukimbilia huyo mtu amesimama hapa na pikipiki yake. Mustafa, also known as Garani, is a resident of Eastleigh, as well as the chairman of the Eastleigh Leaders Forum. So mimi kwa majina mimi naitwa Mustafa, ama kwa nickname yangu kubwa ambayo najulikana nayo Eastleigh naitwa Garani. Mimi ni mkaaji wa Eastleigh, mimi ni mzaliwa wa Eastleigh, na tuna chama yetu moja inajiita Eastleigh Leaders Forum. He has brought together the youth of the town to clean up the drainage. So tukajitolea kama mavijana because tumeona hii barabara watu wamekuwa kihangaika nao sana. Unapata hata kama mtu akivuka barabara, unaweza vuka from that side, ufikirie side nyingine bado kumefunikiwa. Si kufunikiwa ni ile uchafu iko pale. Unapata kama juzi kuna mama ameingia ametubukia hapa ndani akiwa anavuka barabara. This helps keep the youth busy and prevent them from joining criminal gangs. Niko na champion wangu hapa. Ado tumeshinda kufungua nao mtaro. Kuna wenzetu wako pale juu, tuko watu zaidi ya watu ngapi? Watu 15 ama 20? 20. Tuko watu kama mbao. Tumeamkia hapa asubuhi kuanzia kitu kama saa 10 usiku. Kazi tumeianza 6. Mpaka saa hii hakuna usaidizi wote, sisi tumesaidiwa na mtu. Hii tumejitolea kama vijana kuja kufanya hii kazi. Hata huu mali yuko saa hii pesa ya lunch msimu ndio kujingia kwa mfuko tufanye nini? Tubai lunch. Ni kweli ama ni uongo ndugu yangu? Kweli.
He points out on how the hotels and shops in the area dump their wastes in the drainage system. So sisi tungependelea hizi mahoteli na hizi maduka, because uchafu wote tukiangalia hapa ni ya mahoteli na maduka. Ukiangalia makaratasi mingi ziko hapa zimetoka kwa hoteli zingine za hapa kwa maduka. So tungependelea kama na watu wa anti dumping waweze kutembelea watu wa maduka na watu wa hoteli waongeleshe wache kutupa uchafu kwa barabara. The society in Eastleigh also feel like the sanitation of the city is a big problem. Kwa majina naitwa Abstarasan na mimi ni mkaji wa Eastleigh hapa California. So tuko na issue na sewage system na drainage system, na especially wakati wa mvua sewage system ina overflow. Kwa majina naitwa Paul Kieri. Mimi ni mkaji wa California. Nimekuwa hapa miaka kadhaa na nimekuwa tu katika biashara nikiendelea nayo mahali hapa. Biashara kwa hiyo miaka imekuwa tatanishi juu ya zile barabara zimekuwa mahali hapa. Wakati kumenyesha kunakuwa na ugumu wa customer kutufikia, na saa zingine mzigo ikiletwa inakuwa ni shida sababu magari haziwezi ingia kulingana na vile barabara zetu ziko. And the sitar says that the sewage system affects their children mostly. Na ina overflow na inaingia kwa manyumba, inaingia kwa streets, na watoto wanacheza nayo, ina affect health issues ya watoto wetu wenye wanaishi huku mtaani. He says the population growth is a factor that has contributed to the overflow, especially during the rainy season. Sewage system ina overflow due to population overgrowth. Na the previous population yenye imeplaniwa hii sewage system imechange like over 20%, over almost 80% imechange due to the construction na vitu mingi zinaendelea huku na population increase. So tungependa government to revisit or expand this sewage at least. With drainage being a point of concern in the area, Mzee Hussein tells us that there are plans in place to mitigate flooding and overflow of sewages on the streets of Eastleigh. It has been discussed and it is in the plan of the next 5 years. But that will depend now. After 2 years we'll see what happens. If it doesn't, I don't see it happening very soon. With the growing population of Eastleigh and mushrooming of many buildings, he tells us Eastleigh is facing a great risk of water shortage. Another thing is water, the problem of water. At the moment there is a water table, not very deep from where we are in Eastleigh. The law says there should be a distance of about 80 meters between boreholes. As it is at the moment with all these high-rise buildings, every building has sunk a borehole. The water table is going to go down. There is no way we are harvesting the water from the rain because there are calbro all over the place. There are no trees, which you see. And the kind of calbro they are putting on the streets and everywhere are not the porous type. So when it rains, all this water is washed away. See, the kind of calbro that is required is the one that is porous. So when it rains, the water sinks down to fill in the one that has been pumped up. So give it about 3 years, there will be no water. Employment being a major issue in the country, Mzee Hussein believes the new government will create job opportunities for the Kenyan youth, and he is hopeful Eastleigh will continue to be a great business hub and a residential area. We are lucky we have an MP here who is very, very concerned about the welfare of the people in Eastleigh. We have the innovation of this particular establishment here, Ajira place where they teach the youth on modern way of education, communication through networking. With the fast growth of Eastleigh, its people have great hopes of it becoming one of the biggest business hubs in East and Central Africa, attracting more
and more investors. I'm Abdi Jabir Ismail reporting for the Star Media, Nairobi.